course name is Basic of Piping and Welding. This course actually designed and prepared by myself. My name is Nur Mohammad. Then you are watching from Watch and Learn Facebook page and YouTube channel Nur Mohammad. So today we are going to start a lecture 3. So lecture 3 will discuss about piping versus pipeline. So previously I uploaded my YouTube channel and Facebook lecture 1 and lecture 2. So whoever miss out my lecture 1, lecture 2, you can visit my Facebook page Watch and Learn and YouTube channel Nur Mohammad to see the lecture 1, lecture 2. Basically whoever is new in piping, for them lecture 1 is very important. So from lecture 1 you will be able to understand what is the minimum required for the piping. If you want to work in piping, what is the minimum requirement. So lecture 2 we discuss about the piping, pipe and tube. So in this lecture I will try to share with you some information piping versus pipeline. So in this lecture I have designed by two parts. First part I will share with you some information about the piping and pipeline. Then second part I prepared some question for you, whatever is very essential question, and if you listen my lecture is carefully, you will be able to understand my question and answer. So lecture 3 আমি মূলত দুইটা পার্টে বিভক্ত করেছি। প্রথম পার্টে আমি আপনাদের সাথে কিছু জেনারেল ইনফরমেশন শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং দ্বিতীয় পার্টে আপনাদের সাথে কিছু কোশ্চেন আছে। যদি আপনারা লেকচারটা মনোযোগ দিয়ে শুনেন তাহলে অবশ্যই কোশ্চেনগুলো আনসার দিতে সক্ষম হবেন। So let's see what I have today lecture. So lecture 3, general briefing about piping versus pipeline. So most of the time we confused what is the difference between piping and pipeline. So we'll try to clear this confusion in this lecture sheet. So difference between piping and pipeline. Number 1, in general, piping versus pipeline. So if we say in generally, piping and pipeline both used for transport various liquid, gases and sometimes sulfur and powder material. So number 3, state versus complex. যদি আমরা দেখি দুইটার কনফিগারেশন দেখতে কেমন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। The actually piping is the complex diagram and pipeline is the straight. So piping is a complex network of pipe and fittings with the defined boundaries of the plant. So piping মূলত একটা complex network and এখানে প্রচুর পরিমাণে pipe fittings ইউজ করা হয়। So let's see. The pipeline is series of straight pipe welded together over long distance. For example, the west-east pipeline in China is 8,200 kilometers long. So pipeline মূলত আপনার একটা লম্বা হয়ে থাকে, এখানে খুব কম পরিমাণের ফিটিংস ইউজ করা হয়। নরমালি পাইপ এভাবে আপনার লম্বা অনেক লম্বা লাইন তৈরি করা হয়। সো পাইপলাইনকে আমরা ক্রস কান্ট্রি লাইন হিসেবে অনেকে চিনে থাকি। সো ডিফারেন্স বিটুইন পাইপিং ইজ দ্য, সো উই সি দ্য photos, left photo you can see the piping, so you will understand from here this is the how much is complexity is here, and second photo is the pipeline. So this you can see from this photo, this is the very straight line. So third is the above ground, underground and subsea. So you see the pipeline can be run underground, above ground and underwater, such as subsea pipe. Whereas the piping is mostly above ground with very few underground service. So pipeline মূলত আপনার মাটির নিচ দিয়ে হতে পারে, উপর দিয়ে হতে পারে এবং কিন্তু সাগরের নিচ দিয়েও হতে পারে। কিন্তু পাইপিং মোস্টলি আপনার সব অ্যাবভ গ্রাউন্ড বা মাটির উপরই হয়ে থাকে এবং খুব কম পাইপিং ইজ আপনার মাটির নিচ দিয়ে হয়ে থাকে। Number 4, we see the difference large diameter versus small diameter. So pipeline are mostly large diameter that transport bulk liquid or gas from one place to other, sometimes thousands miles distance. So pipeline টা খুব large diameter বা অনেক বড় diameter হয়ে থাকে। So in the other hand, wires piping can be from half inches to 8 inches as per the plant design requirement.
the transfer fluid from one equipment to another equipment and within the plant boundaries. So পাইপিং মূলত আপনার হাফ ইঞ্চিস টু 80 ইঞ্চিস পর্যন্ত হয়ে থাকে, এটা আপনার ডিজাইন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। অ্যান্ড মূলত পাইপিং আপনার একটা ইকুইপমেন্ট থেকে আরেক ইকুইপমেন্টে কোনো কিছু ট্রান্সফার করার জন্য উইথিন লিমিট, দ্যাট মিনস এটা হতে পারে আপনার প্লান্টের ভিতরে বা শিপের ভিতরে, যে কোনো একটা লিমিটের মধ্যে এটা হয়ে থাকে। Then the most significant difference, the design code and standard. So we see what is the difference in code and standard. So in oil and gas industries, a pipeline is designed in accordance with ASME B31.4. That is code for liquid transportation system for hydrocarbons, liquid petroleum gas, anhydrous ammonia and alcohol. And ASME B30.8, that is code for gas transmission and distribution piping system. So basically these two code used for the pipeline. Whereas the piping is designed in accordance with ASME B30.8, 31.3, that is process piping code, and for power plant piping we use the ASME B31.1, that is code for power piping. So normally আমরা যেগুলো আমরা প্রসেস পাইপিং হিসেবে ইউজ করি সেখানে B31.3 ইউজ করা হয়, and পাওয়ার প্লান্ট পাইপিং এর জন্য আমরা ইউজ করি B31.1. So others difference, in the pipeline the use of pipe fittings is limited. So আমি আপনাদের আগে বলেছি যে পাইপলাইনে খুব কম ফিটিংস ইউজ করা হয়, mostly long radius band with very few other types of fittings that use at a pumping station and valve station. So যেগুলো ফিটিংস ইউজ করা হয় না কেন এটা পাম্পিং স্টেশন বা ভালভ স্টেশনে ইউজ করা হয়, তাছাড়া আপনার লম্বা লাইন হিসেবে তৈরি করা হয়। Then whereas in the case of piping, very wide range of pipe fittings are used that serve different purpose within the system piping system, such as change the direction, size, branches, blinding, etc. So পাইপিং এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন প্রচুর পরিমাণে ফিটিংস ইউজ করা হয়, হয়তো ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য, সাইজ চেঞ্জ করার জন্য, ব্রাঞ্চ কানেকশন জন্য। So many purpose various fittings are used in piping. Then I want to say, if you know any other differences, please share with us, so we'll learn together. So if in this lecture you need information, wrong information, or you need missing information or lack of information, if you know the better than these differences and some essential difference, so you can share with us your feedback, then we can learn together. And if you found in this lecture any misinformation or wrong information, you must notify to us, then we can learn together. So আপনারা যদি লেকচারের মধ্যে কোনো ধরনের ভুল ইনফরমেশন বা মিসিং ইনফরমেশন পেয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি আমাদের সবাইকে নোটিফাই করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে, তাহলে আমরা কারেক্ট ইনফরমেশনে জানতে পারবো, তো আমরা সবাই একসাথে শিখতে পারবো। So second section is question and answer. This section I prepared for you some questions. So I will give you some questions. So basically lecture 2 also I give some questions but I never give any answer. But in lecture was the answer, you need to find out from lecture, but directly I never give any answer. So I have planned to prepare on answer session lecture. So maybe after 2-3 lecture, maybe I will make on answer session lecture. So let's see what we have in this lecture questions. So basically when we face any interview, then basically the interviewer asking these general questions. So first, which code used for pipeline? So I give for you to option number 1, A is ASME B31.3, number B ASME B31.4. Then second question, which code used for liquid transportation system for hydrocarbons, liquid petroleum gas, anhydrous ammonia and alcohol? So we see what is the option. Option A ASME B30.8, B ASME B31.4. The question number 3, which code used for power plant piping? So we see the option
ASPB 31.1, ASPB 31.8. So question number 4, which code used for process piping? ASPB 31.1, ASPB 31.3. So if you listen my lecture is carefully, you will able to answer this question. I hope you will be answer in comments section, comments box in your answer. Then you are watching from this lecture from Watch and Learn Facebook page. If you think this lecture is useful for you and your friends, you must share with your friends, and please like and follow my Facebook page. If you think it will be helpful, please press in like if you react. Must give your valuable feedback in comments and share with your friends. Then you can watch this from this lecture from my YouTube channel also. So if you still not subscribe my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel to get the next video. So any questions or inquiry, you can ask my Facebook page comment section or YouTube channel comment section. I will try to answer, and if any wrong information is here, please let me notify me. I will try to correct myself. So thanks to all for watching this lecture from start to end. So see